హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో నేను మీకు నార్మల్ నీడిల్తో జర్దోజీ వర్క్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ ఫ్లవర్ డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు దానికి ఏ సైజులో అయితే స్ప్రింగ్ మనకి కావాలో ఆ సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. నేను దానికి ఏ సైజులో సరిపోతుందో ఆ సైజులో కట్ చేసుకుంటున్నాను. చూడండి, నాకు ఈ సైజ్ సరిపోతుంది కాబట్టి నేను ఈ సైజ్ కట్ చేసుకుంటున్నాను. మనం ఏది స్టిచ్ చేసుకుంటే దానికి సరిపడిన విధంగా మనం స్ప్రింగ్ కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, స్ప్రింగ్ కట్ చేసుకుని సెంటర్లో డ్రాప్ షేప్లో స్టిచ్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా, దీన్ని కదలకుండా 3 సైడ్స్ నాట్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా స్ప్రింగ్, అది దీనికి పెట్టుకుని సెంటర్లో గుచ్చుకోండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని దీనికి కూడా స్ప్రింగ్ని పెట్టుకొని, ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ వేసుకున్నాం కదా స్ప్రింగ్, దాని కిందనే ఇది కూడా గుచ్చుకోవాలి. అటు సైడ్ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ స్ప్రింగ్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఇందాక ఎలా అయితే సెంటర్లో మనం సూదిని కిందకి దించుకున్నామో అదే ప్లేస్లో ఇప్పుడు కూడా సూదిని కిందకి దించుకోవాలి. సో ఇదే విధంగా మొత్తం ఈ పెటల్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఆ పెటల్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. నేను ఇంకొక పెటల్ కూడా చూపిస్తున్నాను. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే
ఇది కూడా చూడండి, బాగా అర్థమవుతుంది. బట్టలు కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెంటర్లో చిన్న గ్యాప్స్ వచ్చాయి చూడండి, అక్కడ కూడా నేను ఒక స్ప్రింగ్ వేసుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇదే వర్క్ నేను ఆల్రెడీ బ్లౌజ్ మీద కూడా చేశానండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి.